ಶಿವಾ ತ್ರಿನಯನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭೈರವಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ನವಯೌವನ ಶುಭಕರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದ ಚಿದ್ರೂಪಿ ಪರದೇವತಾ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಸಭಾಸದರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಶಾರದಾ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಲಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿಘಂಟುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ಸವ ಎಂದರೆ ಆನಂದಜನಕವಾದ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಜನಕವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಆನಂದವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಕವಿವಾಣಿಯೊಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯಾಹ ಖಲು ಮನುಷ್ಯಾಹ ಎಂದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡನೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಸುನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪದೆಯಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಲಾ ಉತ್ಸವ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಲಾ ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಆರಂಭದ ಸುಸಂದರ್ಭ, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕುಶಲವಾದ ದಿನ. ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವ ಕಲಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಮಯವಾದ ದಿನ, ಇದೇ ಮಂಗಳಮಯವಾದ ಮುಹೂರ್ತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಗಳನ್ನು ಸವಿನಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ವೇದ ಮಹರ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾನಂದವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವು ಹೀಗಿದೆ. ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಂ ತಮಸಸ್ತು ಪಾರೇ. ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳಂಥದ್ದು ಆ ತತ್ವ. ಆ ಆದಿಪುರುಷನು ಲೋಕಮಾಯೆಯ ಕತ್ತಲಿನಿಂದಾಚೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಪರಮಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಆ ಪರತತ್ವವನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ. ಆ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು ಯಾವನು ತಾನೇ ಈ ತೆರನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಅರಿವಿಗೆ ಬೇರೆಯ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿರುವ ಆ ಮಹಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಸುಜ್ಯೋತಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಲಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಐ ನೌ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ಮುನೀತ್ ಜಿ, ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ and Biswaksen to conduct the distinguished guest of this event this afternoon, Padma Shri Srimati Dr. Ananda Shankar Jayan, to the stage and to lamp the lights and to herald the openings of today's Kala events, please. ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕನವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಂಚದಳಾಯದಾಕ್ಷಿ ಕಂಚದಳಾಯದಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಾ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. ಕಂಚದಳಾಯದಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಾ ಮನೋಹರಿ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ. ಕಂಚದಳಾಯದಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಂಜರಗಮನೆ ಮಣಿಮಂಡಿತ ಮಂಜುಳ ಚರಣೆ. ಕುಂಜರಗಮನೆ ಮಣಿಮಂಡಿತ ಮಂಜುಳ ಚರಣೆ. ಮಾಮವ ಶಿವ ಪಂಜರ ಶುಕಿ ಪಂಕಜ ಮುಖಿ ಗುರುಗುಹ ರಂಜನಿ ದುರಿತ ಭಂಜನಿ ನಿರಂಜನಿ. ಕಂಚದಳಾಯದಾಕ್ಷಿ ಕುಂಜರಗಮನೆ ಮಣಿಮಂಡಿತ ಮಂಜುಳ ಚರಣೆ. ಮಾಮವ ಶಿವ ಪಂಜರ ಶುಕಿ ಪಂಕಜ ಮುಖಿ ಗುರುಗುಹ ರಂಜನಿ ದುರಿತ ಭಂಜನಿ ನಿರಂಜನಿ. ಕಂಚದಳಾಯದಾಕ್ಷಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ. As a mark of the acknowledgement that today's program has started at the right Sumuhurta, please give a big round of applause. Mahas actually has two meanings. In today's context, both the meanings of Mahas, namely festivities and luster, are in order. It is both intense and pleasing at the same time.
The one which gives Jyoti that kind of attractiveness is none other than the source of all brilliance. It is the Vishwa Moola Jyotis Tattva, which is Atambra Panikamala Pranaya Pratodam Alola Hara Manikundala Hema Sutram Avishramambu Kanamambuda Neelam Avyat Adyam Dhananjaya Rathabharanam Mahonaha. The one who is sporting a friendly horse whip in his red locust-like palm, decorated with appealingly swinging ornaments with evident sweat droplets here and there. Megha Shyamala Murthy, that Parthasarathi, may the primordial effulgence protect us. Shri Krishnana ಅವತಾರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಜಗನ್ಮೂಲವಾದ ಆ ಬೆಳಕು ಇದು. ಈ ಜ್ಯೋತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯಂತವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. So now to a brief introduction of today's turn of events. To start with, we have a full-fledged Bharatanatyam performance by the dance students of Vidyakshetra, tutored by Srimati Dwarita Vishwanath ji and also by her team. As is said in Viveka Chudamani, Mahapurusha Samshraya, namely connection with great people, is Durlabham. It is hard to get, and one can only get it through the grace of God. We have one such great personality with us today, Padma Shri Srimati Anandaji. She will be addressing us on the subject of immense practical relevance to us. After that high tide, there will be a high tea, followed by a high tune. We will have a musical treat to our ears, wherein the music students of Vidyakshetra will be presenting their skills in classical music. Finally, we have arranged a music concert, a Sangeet Bhaitak by Kala Acharyas of Vidyakshetra. ಬಬ್ರುವಾಹನನ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗುಣಗಾಂಭೀರ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಪುರದೊಳಿರ್ಪ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಸದಾ ಶ್ರೀಪತಿಯ ಭಜನೆಯಲ್ಲದೆ ಪೆರೆತರಿಯರ್, ಅತಿ ದಯಾಪರರ್, ವೇದಾರ್ಥ ಕೋವಿದರ್, ಸತ್ಯವ್ರತಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರು, ಕೋಪವರ್ಜಿತರ್, ಅಹಿಂಸಾಮತಿಗಳ್, ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಜ್ಞರ್, ಅತಿ ಬಲರ್, ಧಾರ್ಮಿಕರ್, ಶುಚಿಗಳ್, ಪ್ರತಾಪಿಗಳ್, ವೀರರ್ಗಳ್, ಅತಿ ನಿಪುಣರ್, ಅನಸೂಯರ್, ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರೌಢರು. These attributes are aptly applicable to the august audience assembled here this afternoon. You are an important part of this celebration. You have gathered here, ridiculing as it were the spread of a mammoth ocean. We are honored to have you here today. If the assembly is an ocean, it is only proper that the unmissable target of your eyesight is the lighthouse on the shore of the ocean. A lighthouse that is the Deepastambha on the stage. The Deepastambha has now fully blown into a radiant stage in the form of this Kala Vedike, the stage to house and to unfold the series of Kala events to come and to arrest the focus of your eyes. Professional photography, videography will be crisscrossing all over the stage and the audience, which will be made available to you later. So that responsibility need not be on your shoulders, because that would be a distraction to your live enjoyment of the program, which requires an undivided attention. So without further ado, let us begin. Navaratri is also known as Nada Habba of the state festival of Karnataka. This heritage has been handed down to us by the emperors of Vijaynagar and by the Vadiyars of Mysore. The festival is known as Marnomi Habba, is celebrated in every nook and corner of the state. Every age group has a role in it. In various parts of the state, the kids carrying a Hoovina Kolu, a flower-decorated stick, earlier worshipped in a village temple, visit every house singing wishes of prosperity in the form of good rains, good crops, comfort, royal recognition, progeny, long life, health, wealth, and above all, God's grace. The song ends with a cute wish of abundance of fruits, sweets, and milk for the kids of their own age. Finally, people of every house acknowledge the wishes with an appreciation in the form of small money and grains. To kickstart the Kala events this afternoon, let us invite the children from Atri varga to sing Ashvija Shuddha Marnomi Varalendu. So with a big round of applause, please welcome the students of Atri varga to sing Ashvija Shuddha Marnomi Varalendu.
ಯುಧ ಶುದ್ಧ ಮಾನೋಮಿ ಬರಲೆಂದು ಶಾಶ್ವತದಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಈಶ ನಿಮಗತ್ಯಧಿಕ ಸುಖವ ಕೊಡಲೆಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನವಾಗಲೆಂದು ಕನಕ ದಂಡಿಗೆ ಚೌರಿ ನಿಮಗಾಗಲೆಂದು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜ ಮನ್ನಡೆ ಹೆಚ್ಚಲೆಂದು ಅನುದಿನವೂ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಅನುದಿನವೂ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ತೇಜಿ ನಿಮಗಾಗಲೆಂದು ಅರ್ತಿಂ ಮಾಲಕುಮಿ ನಿಮಗೊಲಿಯಲೆಂದು ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಲೆಂದು ಅರ್ತಿಂ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಅರ್ತಿಂ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳು ನಿಮಗಾಗಲೆಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರಲೆಂದು ಆಯತದಿ ಜಗದೊಡೆಯ ನೊಲವಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಿಯದೆಂ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಪ್ರಿಯದೆಂ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಹಣ್ಣು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲು ಅನುದಿನವು ತಿಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಸಣ್ಣಗಿರಲೆಂದು ಬಂದು ನಾವು ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ಮಾನೋಮಿ ಬರಲೆಂದು ಶಾಶ್ವತದಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಈಶ ನಿಮಗತ್ಯಧಿಕ ಸುಖವ ಕೊಡಲೆಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು ಲೇಸಾಗಿ ಹರಸಿದೆವು ಬಾಲಕರು ಬಂದು. A huge round of applause for the students of Atri Varga for such a cute welcome and the wishes of Ashwayuja Shuddha Marnomi. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುನೀತ್ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುನೀತ್ ಜಿ, over to you for the introductory note and to welcome the guests and the gathering. It is a very heartwarming moment, I would say, because from day one when we started Vidyakshetra, we had this dream that we need to focus on Ichha, Kriya and Jnana, all three dimensions together. I am sure Anandaji will touch on the arts aspect significantly. 4 years ago is when we started to have festival of Navratri Utsav like this, where I remember we had booked an auditorium in Banshankari. Who all were there in that function? Yeah, so you can make out it was 100-150 people capacity. And then we felt that our school, that's the name of the auditorium, was a small one, and next year we moved to a much more bigger auditorium called Kala Grama. Who all were there in that? So you can see there are little more hands which have gone up. Maybe little more you can, so that I can see from here. Last year we felt that Kalagrama might be small and we need more space, and hence we moved to RV College Auditorium, which was 250 people, 300 people capacity. Who all were there? Wow! Now the new ones are in minority. And this year we definitely were sure that RV College will not work for us, because RV College 250-300 people, as we can see, we are already in excess of 350, and as the day would progress, many of our guests and maybe some parents come in, and we are hoping that we will be 400 plus this year. So I think it's a great movement and success for all the parents and acharyas of Vidyakshetra who have put in so much of trust, faith, and they have dedicated their life, their children, and of course not to forget students themselves who have been integral part of this whole effort. Every year we have someone who has given his or her life dedicated in the space of Kala, representing the whole community of Bharat. Last year we had Pandit Shripad Hegdeji, so our Raghunandan Anna's Acharya, who was there with us during this program, and this year we are blessed that we have Anandaji with us. So thank you, Anandaji, for considering our request. You know, it's like in a hand of a child, if something very precious comes, it's like that for us. In a very early stage of ours, but a person like you coming and blessing all of us is a wonderful moment for all. Let's all give a very big hand to Anandaji.
I am sure there will be an introduction, but just for all of us to know that she has given her whole life in the space of Bharatanatyam. She has been recognized with Padma Shri, one of the highest honors of our country, for her dedication in the space of Kala. And who better than Anandaji to represent the whole community of Bharat today in this event, where our students and acharyas would be presenting their annual progress, as they have been focusing on the Kalas in our Gurukulam. So I welcome you all, and I am eagerly looking forward to myself to the day how it will unfold. I have consciously stayed away from classes when they were practicing. I could just hear, when I was in the teacher's room below, I could hear some Sangeeta vocal practice going on, some flute sounds coming in. But that's just bits and pieces. I'm eagerly looking forward to enjoying the whole day, and equally request all the parents, children, guests to enjoy and feel comfortable. Whatever is presented, let's bless these children so that they also progress well in their studies. And Vidya is what they are doing. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುನೀತಣ್ಣ. ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಲಾ ಉತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಕಲಾರಂಜನೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಡ ಮಾಡದೆ ಕಲಾಸ್ವಾದನೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ.